Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear CTET 2026 aspirants and future teachers, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to part 3 of How Things Work. ಇವತ್ತು ನಾವು How Things Work ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. CTET ಪೇಪರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CTET ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ CTET 2026. Let us start the session. A bus covers the first 10 kilometers of its journey at an average speed of 40 km per hour and the remaining 45 km at an average speed of 60 km per hour. The average speed of the bus for its total journey is. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 52.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 57.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. So just pause and think the answer. So try to pick the answer from these options. So just see here, bus first 10 kilometer at 40 kilometer per hour. So that is time here. So time T1 is equal to 10 divided by 40. So that is equal to 0.25 hour. So next 45 kilometer at 60 kilometer per hour. So time here. So time that is T2 is equal to 45 divided by 60, that is 0.75 hour. So now total distance. So total distance. So that is equal to 10 plus 45. So that is 55 kilometer. So total time. So total time. So that is equal to 0.25 plus 0.75. So that is 1 hour. So average speed that is equal to total distance divided by total time. So 55 divided by 1 is equal to 55 kilometer per hour. So ಆದ್ದರಿಂದ correct average speed it is 55 kilometer per hour. That is option A is the correct answer. I think most of you have got the correct answer. Option A is the correct answer. Next question. Sometimes after doing physical work we get muscle cramps. This results due to. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಪೈರುವೇಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So pause and think the answer here. I think we have solved this question many times. So just see here, physical work ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಪೈರುವೇಟ್, ಸೊ ಪೈರುವೇಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಪೈರುವೇಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋವು ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer. Next question. An object is vibrating at 5000 Hz. The time period of the sound produced is. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 0.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0.005 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0.0002 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0.5.
So ಇಲ್ಲಿ time period that is T is equal to 1 divided by frequency. So 1 divided by frequency, that is F. So frequency F is equal to 5000 hertz. So that is T is equal to 1 divided by 5000. So that is equal to 0.002 seconds. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 5000 ಹರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸೌಂಡ್ ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.0002 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.0002 seconds. So option C is the correct answer. Next question, medium A is optically denser than medium B. Which one of the following statements is true? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is more in medium B than in medium A. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is same in both A and B. Option C, cannot be compared. Option D, speed of light is more in medium A than in medium B. So try to pause and check the answer for this particular question. So just see here, optically denser medium, that is light slower agi travel ಮಾಡುತ್ತದೆ. So medium A optical density ಹೆಚ್ಚು. So light speed A, that is it is less than that of light speed B. So medium B optical density ಕಡಿಮೆ. So light faster ಆಗಿ travel ಮಾಡುತ್ತದೆ. So ಅಂದರೆ light always travels faster in optically rarer medium. So hence correct statement it is speed of light is more in B than in A. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is speed of light is more in medium B than in medium A. So option A is the correct answer. Next question, we are not crushed under the weight of atmosphere because. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. Option D, the pressure inside our body is more than atmospheric pressure. So just pause the video and try to find the answer here. So just see here the explanation here. So ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ atmosphere, so that is weight that is approximately 1 atmospheric pressure ಹಾಕುತ್ತದೆ. So but ನಮ್ಮ body fluids, that is blood and air in lungs, ಅದೇ ಮಟ್ಟದ internal pressure exert ಮಾಡುತ್ತವೆ. So internal pressure is equal to atmospheric pressure. So that is the outside pressure. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, outside pressure cancel ಆಗುತ್ತದೆ. So no net force crushing our body. So ಇದು reason ನಾವು atmospheric weight ಅಡಿಯಲ್ಲಿ crushed ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So hence we survive because internal and external pressures are balanced here. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Okay, so that is the pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside. Option C is the correct answer. Next question, which one of the following statements is incorrect? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, a whistle has a high frequency and therefore it produces a sound of higher pitch. Option B, generally the voice of a man is shriller than that of a woman. Option C, a bird makes a high pitched sound whereas a lion makes a low pitched roar. Option D, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitched sound. So just try to find the answer here. So pitch sound frequency ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So man's voice lower frequency, that is sound deep, low pitched. So woman's voice higher frequency, sound shrill, high pitched. So other statements they are correct. So whistle high frequency means
high pitch, bird high pitch, lion low pitch. So drum lower frequency, low pitch. ಆದ್ದರಿಂದ incorrect statement, that is B. So that is generally the voice of man is shriller than that of a woman. That is option B is the correct answer. Next question, the melting points in degrees Celsius of sulfur, aluminium and iron are 113, 666 and 1535 respectively. Which one of the following is correct? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, only sulfur is solid at 200 degrees Celsius. Option B, iron, sulfur and aluminium are solids at 200 degrees Celsius. Option B, only iron is solid at 200 degrees Celsius. Option D, aluminium and iron are solid at 200 degrees Celsius. So, ಇಲ್ಲಿ just try to think the answer here. So, melting point ಅಂದರೆ solid to liquid ಆಗುವ temperature. Okay. So, sulfur melting point, it is 113 degrees Celsius. Okay. To 200 degrees Celsius ನಲ್ಲಿ already melted. So, it is in the liquid form. Okay. So, aluminium, so melting point for aluminium, it is 666 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. So ಇಲ್ಲಿ still aluminium it is solid. Okay, still aluminium it is solid because it is melting at 666 degrees Celsius. Okay, so iron, so melting point of iron, it is 1535 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. So still it is solid. Okay. So ಆದ್ದರಿಂದ 200 degrees Celsius ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಟ್ 200 degrees Celsius. Option D is the correct answer. Next question, the air near a heat source gets hot and rises. The air from the sides comes in to take its place. So this is the way in which the air gets heated by oil heaters. So what is this process called as? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಏರ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ಗಳಿಂದ ಕೂಲ್ ಏರ್ ಬಂದು ಅದರ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಆಯಿಲ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏರ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option C is the correct answer. Next question, a book is lying at rest on the surface of a table. So which one of the following statement is true about the force acting on it? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, there is no force acting on it. Option B, only frictional force is acting on it. Option C, this is a pair of balanced force acting on it. Option D, only gravitational force is acting on it. ಸೊ ಬುಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನೀಡುವ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ net force that is equal to 0. So what happens here? Book at rest. So ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ there is a pair of balanced force acting on it. Option C is the correct answer. Next question, Ritu is standing in front of a plane mirror. The distance between Ritu and her image is
10 meter. If she moves 2 meter towards the mirror, then the distance between Ritu and her image is. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ CTET ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 6 ಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 8 ಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 10 ಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 12 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 into that is distance from the mirror. So given Ritu ಮತ್ತು image ನಡುವೆ distance, so distance that is 10 meter, that is from the mirror, okay. So Ritu distance, so that is 5 meter. So she moves 2 meters towards mirror. So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, new distance from mirror. So new distance from mirror. So new distance from mirror. So ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? So that is 3 meter. So now image also forms 3 meter behind mirror. So total distance that is equal to 3 plus 3, that is 6 meter. So ಆದ್ದರಿಂದ new distance between Ritu and her image it is 6 meter. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. So option A is the correct answer. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ PYQ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ CTET ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು CTET ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ PYQ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 4 ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Keep practicing smart concepts. See you in part 4. Thank you for watching Science Pathashala.